Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 走了哟！走马盖，走马盖啊！让我们加入客家风情，学习实用客语。Yo, what's up? Welcome back to Talk About Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係美嘉。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。这个月我们都在教跟树木有关啊，花啦。那我最近找到一个东西叫做栾树啊。哦，台湾栾树。对，很漂亮，会开那种黄黄的花，红色的也会，红色的也有。对，There's something called the golden rain tree. It's very beautiful, and it blossoms around autumn time. Let's teach you this, okay? 这个台湾栾树，台湾栾树，台湾栾树，或是栾心树、栾心树、栾心树。Those are two ways of describing the golden rain tree. 入秋后，台湾栾树树上开满了鲜黄的小花。During autumn time, the yellow flowers blossom on the golden rain trees. 葉樹過後，葉樹過後，台灣栾樹檔，台灣栾樹檔，黃黏黏嘅花，黃黏黏嘅花，開到溶溶，哦，開到溶溶，開得滿滿的，溶溶，欣欣向榮。對對對，有那種感覺。That means full of these flowers that are yellow. But after winter, 也就是東風吹起，台灣栾樹的暗紅色碩果呢，紛紛掉落。When the winter wind blows, the capsules of the golden rain tree falls. 寒天嘅風吹一個，寒天嘅風吹一個，藍心樹，藍心樹，烏都風嘅果子，烏都風嘅果子，見八八碟，見八八碟。All right, let's teach you some of the phrases about the seasons, including entering autumn, 入秋，葉秋，入秋, and then wintertime, 冬天，寒天，寒天, and then the golden rain tree, 台灣栾樹，台灣栾樹，台灣栾樹. And there you have it, learning all about Hakka on ICRT. 什麼大家？安子 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.